everyone, welcome back to my channel. இந்த ரமதான் இஃப்தார் ரெசிபி சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டர்க்கிஷ் ரமதான் பீடே. இது யூஸ்வலான ஒரு ரமதான் பீடேவாக இருக்காது. ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் தரத்துக்காக ஆடட் சீஸ் அண்ட் சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுடைய கம்ப்ளீட் கிரேவிங்கான ஒரு இஃப்தார் ரெசிபியாக இது இருக்கும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரமதான் பீடேக்கான டோ ரெடி பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு பவுலில் நான் இங்கே 2 cups ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தென் 1 sachet அதாவது 12 grams ஆஃப் ஈஸ்ட், ட்ரை ஈஸ்ட் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் 2 teaspoons ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் 1 teaspoon ஆஃப் சால்ட். ஸோ இதெல்லாம் வெல் கம்பைன் ஆகுற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெட் இட் பி ஃபர்மெண்ட். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutesக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் வந்து நல்லாவே ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம இதில் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். நான் இங்கே ஆல் பர்பஸ் பிளெயின் ஃப்ளார் ஒரு 3 cups ஆஃப் ஃப்ளார் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் 2 tablespoons ஆஃப் ஆயில், நான் இங்கே ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். And then give it a well mix. நல்ல ஒரு சாஃப்டான டோவாக நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோ வந்து ரெடி ஆயாச்சு. நான் அதுக்கு மேலால் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 45 to 60 minutes அளவு இதை நாம் ஃபர்மெண்ட் ஆக வைக்கலாம். மீன்வாயில் நாம் இதுக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதுக்காக பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் ஒரு 2 tablespoons அளவு ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் கோஸ் நான் இங்கே போன்லெஸ் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இது எனி கைண்ட் ஆஃப் மீட் இதுக்கு ஆட் பண்ணலாம், மட்டன், பீஃப் ஆர் எனி திங். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இதுக்கு சீ ஃபுட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் தான். ஸோ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட், நான் இங்கே ஒரு 1 teaspoon அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி சிக்கன் வந்து ஹாஃப் டன் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதில் ஒரு half a teaspoon ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். தென் நாம் இதோட வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இங்கே ஒரு 2 large onions இந்த மாதிரி டைஸ் பண்ணி அண்ட் க்ரீன் சில்லிஸும் ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஸோ give it a nice mix. அண்ட் ஒரு 1 teaspoon அளவு ஜிஞ்சர் அண்ட் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ again give it a mix.
ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிக்கன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஷ்ரெடட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. அண்ட் தென் நம்ம இதில் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணலாம். நான் இங்கே ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு பிளாக் பெப்பர் பவுடர், அதுக்கப்புறமா டொமேட்டோ கெட்சப் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 கப் ஆஃப் வாட்டர் ஜஸ்ட் ஒரு கிரேவி எடுக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலாக நான் இப்போ இதில் சாப்ட் பார்ஸ்லி ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொரியாண்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல் இட்ஸ் டன். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பீடியை ரெடி பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோ வந்து நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நாம் இதை எடுத்து ரோல் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் ஃப்ளார் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் நம்ம டோ வச்சு ரோல் பண்ணலாம். நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் தான் ஒரு பேஸ் தேவை இதுக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற பேக்கிங் டிஷ்ஷை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் இதோட சைஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த பேக்கிங் ட்ரே தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த பேக்கிங் ட்ரேயில் நான் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ளார் இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டோவை இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஒரு கப் வச்சு சென்டர் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டருக்குள்ளே இந்த மாதிரி கட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஸோ ஈஸியாக இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய மாதிரி கட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தென் நான் இப்போது இந்த பேஸில் வந்து மயோனைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் தட் ஈவன்லி. ஒன்ஸ் இட்ஸ் டன், நம்ம இப்போ பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் ஸ்டஃபிங் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. And then next layer going to be the cheese. நான் இங்கே வந்து ஷெடர் சீஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஷெடரை வந்து நல்லா இது மாதிரி கிரேட் பண்ணி இந்த மேலே டாப்பிங்காக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. If you want, you can use mozzarella cheese also. And then நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த பீசஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.
And then ஒரு ஷார்ப் நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாமே ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபைனல் லுக் வந்து பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ அந்த இன்னர் ஏரியா கூட இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலாக நான் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக் கோட்டிங் தரப்போகிறேன். ஸோ இந்த எக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்ட் கார்லிக், பார்ஸ்லி, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் சால்ட், பெப்பர், ஸோ இதெல்லாமே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எக் வாஷ் தர்றதுனால ஃபைனல் லுக் ஆஃப் த பீடே வந்து ரொம்பவே ஷைனிங்காக அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த எக் வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து இதில் செசமி சீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தேட்ஸ் இட். நம்ம இப்போ இதை பேக் பண்ண வேண்டியது தான் பாக்கி. ஸோ 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 10 to 15 minutes நீங்கள் இதை பேக் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான இந்த டர்க்கிஷ் ரமதான் பீடே வில் பி ரெடி. That's for today's video. Hope you all like it. இந்த சூப்பரான டர்க்கிஷ் ரமதான் பீடேவை ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக உங்களுடைய இஃப்தார் டேபிளில் மோர் ஸ்பெஷல் பண்ணுங்கள். ஸோ I'll catch you in the next video. Till then, take care. என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விடுங்க.